Okay. Okay, now see the first question. What is said in the first question? One figure is given to us, and we have to find the area of shaded region here in this figure. Okay. So find the area of shaded region in figure 12.19 if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter, and O is the center of the circle. Yes, can anyone tell me how we will get the area of shaded region here? How we will get the area of shaded region here? Area of semicircle minus area of triangle. Area of semicircle minus area of triangle. Okay, for triangle, how we will get the area? We are given with PQ. Okay, that is the height of the triangle, or PR given है हमको, that is 7 centimeters. So how we will get the area of triangle? By Pythagoras theorem, we can find the third side also, and radius. Here we can see that RQ is the diameter, so RO will be the radius. Okay, And हाँ. by using the area of triangle formula, we can find. But here theta is not given na? We can use half into base into height. What will be the base and what will be the height? PQ will be the base and RP will be the height because it is a right angle triangle. See, one thing you should know, हाँ, आपको पता होना चाहिए. Suppose this is the diameter and this is the triangle formed like this. Okay, ये straight आना चाहिए. It should be straight. Okay, तो ये जो angle होता है ना, this angle is always 90 degree. Okay, whenever a triangle is inscribed in a semicircle, okay, that angle is always a right angle. Okay, जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल का, दैट एंगल इज ऑलवेज a 90 degrees angle. Now here you can see this angle is what? It is inscribed in a semicircle. Okay, so this angle is 90 degree. We are given with PR, that is 7. यानी ये PR जो डिस्टेंस है हमको गिवन है 7. उसके बाद P से लेके Q तक का डिस्टेंस भी हमको गिवन है, that is 24. No need to find this hypotenuse. हाँ, रेडियस के लिए लगेगा वो, सेमी सर्कल का रेडियस लगेगा हमको. ओके, सो इज इट क्लियर टू यू व्हाई दैट एंगल इज 90 डिग्री? इट इज ऑलवेज 90. हाँ, ओके. तो अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, विच एंगल इज 90 डिग्री? एंगल आर पी क्यू इज 90 डिग्री. RPQ is equal to 90 degree. Okay, so therefore by Pythagoras theorem, what we can say by Pythagoras theorem? Hypotenuse क्या होगा? The side opposite to the 90 degree. So opposite to the 90 degree, which side it is? It is RQ. तो RQ का square, it will be equal to RP का square plus PQ का square. Okay, तो यहां से हमको आर क्यू मिलने वाला है, आर क्यू पे से हमको रेडियस मिलने वाला है, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर आर क्यू. तो आर पी इज 7, पी क्यू इज 24, so this will become 24 square. So 49 plus 576, how much it comes? It comes 625. So RQ square is equal to 625. So what is the value of RQ? It is 25. Okay, so here the unit is centimeter. तो एक बार मुझे आर क्यू मिल गया, सो इस पे से मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू
RQ divided by 2, that is nothing but 25 divided by 2 centimeter. This is the radius of the circle now. अभी देखो ये RQ जो सेगमेंट है, दिस RQ सेगमेंट, इसके इधर वाला पार्ट एक सेमी सर्कल है, इधर वाला पार्ट एक सेमी सर्कल है। RQ सेगमेंट के लेफ्ट राइट दोनों साइड में एक एक सेमी सर्कल है। अब ये वाला सेमी सर्कल, राइट वाला सेमी सर्कल, बस इस पे ध्यान दीजिए। ये सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया अगर सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो आई विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, so we can find the area of triangle also, half into base into height, and we can find the area of semicircle also. Now we are having the radius. Okay, so what is the area of semicircle now? Pi r square by 2. Okay, pi r square divided by 2. तो pi r square divided by 2, तो पाई हम लोग कितना लेंगे, 22/7 ही ले लेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? दिस इज 2 1 and this is 11. Do the product of numerator and do the product of denominator. Tell me what it will come. See, 25 into 25, 625. Okay. 625 into 11, 625 into 11, 6250 plus 625 कर दो. So 578, 6875. Okay. 6875 divided by 2 2 is 4 and 4 7 is 28. So this is the area of semicircle. We will keep it as it is. एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. Okay, now we will require the area of triangle also. So we will find the area of triangle now. Area of triangle. So what is the area of triangle RPQ? Area will be equal to 1/2 into base into height. For this, the base is what? It is 7 and height is what? 24. So ये 2 1 are 12 are, so 12 7 is how much? It is 84 centimeter square. Now just subtract area of triangle from area of semicircle and tell me the final answer. इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर ही लो so that it will become more easy. It will come after converting in decimal. What will be the value of area of semicircle? It is 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप सब्सट्रैक्ट कर लो और एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू 161.54 centimeter square. So here write it down finally. Area of shaded region will be equal to 161.54 centimeter square. Next one. Find the area of shaded region in figure 12.20 if radii of two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively. Angle AOC, that is central angle, that is equal to 40 degree. मुझे बताओ यहाँ पे ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिल सकता है? हम हाउ वी विल गेट द एरिया? How we will get the area of shaded region here? Yes, anyone? Area of sector AOC minus area of sector BOD. Correct.
And we know the formula for area of sector, that is theta divided by 360 multiplied by pi r square. Central angle theta is 40 degree, and radius is also given to us. For inner circle it is 7 centimeter, for outer circle it is 14 centimeter. Just put the values and tell me the answer. Central angle theta is equal to 40 degree. Okay, अभी हमको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन. So area of outer sector, it is what? AOC minus area of inner sector. Inner sector is what? It is BOD. Okay. We are having the formula theta divided by 360 multiplied by pi. R is what for outer? It is 14. So 14 square minus theta divided by 360 multiplied by pi multiplied by 7 square. तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई हम लोग कॉमन ही ले लेंगे सीधा सीधा. This will be what? 14 square is what? 196 minus 7 square is what? 49. Tell me what it comes. 196 minus 49. Now theta is 40 into 22 upon 7 into 196 minus 49 कितना आता है बोलो. What is 196 minus 49? What is 196 minus 49? 147. Okay. 147. तो ये 7 वन जा 21 जा, ये 0 0 कट जाएगा, 4 वन जा 4, 9 जा इज 36, बाद में ये 3 3 जा 3, 7 जा. So 22 into 7 divided by 3, how much it comes? I think so it will come 154 divided by 3. Yes or no? 154 divided by 3, the unit will be centimeter square. Okay. और इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 51.33 centimeter square. This is the answer. Okay, next one. Yes, here how will we will get the area of shaded region? Sir, which sector's area you have found? I have written area of shaded region directly, श्रावणी, क्योंकि मैंने दोनों सेक्टर साथ में लिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो. Directly I got the area of shaded region because area of outer sector minus area of inner sector I have taken. Yes, find the area of shaded region in figure 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles. Area of square minus area of two semicircles.
So for that area of semicircle, we will require the radius, but we are not having the radius. So how we will get the radius? How we will get the radius? We are given the side of the square, and for semicircle, AD and BC are the diameters. Correct. So half of AD and half of BC. अभी मैं एक बात बोलता हूँ आपको, ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, दोनों भी सेमी सर्कल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज देयर शेप एंड साइज आर सेम. सो आप क्या कर लो, सीधा सीधा स्क्वायर का एरिया निकाल लो, उसमें से एक कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, बिकॉज टू सेमी सर्कल दे फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, and this ABCD it is a square. Square में से circle का area minus कर दो, you will get the area of shaded region. So here area of shaded region will be what? Area of square minus area of circle. Okay, so area of square का formula क्या है? Square का area कैसे निकालते हैं हम लोग? Side square. Side square minus, यहाँ पे आ जाएगा area of circle is what? Pi r square. ओके, पुट द वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर. सो 196 माइनस 22/7 इंटू 7 ये 7 7 कट जाएगा. What is 22 into 7? It is 154, I think so. So 196 minus 154, it will give you 42 centimeter square. Is it clear to everyone? We have directly taken area of circle because semicircle plus semicircle, it will give us circle. So directly we took the area of circle. Okay, next one, how we will get the area of shaded region here. अभी देखो यहाँ पे, see the figure carefully. Okay, I will use some other color for the notation here. See the figure carefully. See from this point O, like this and like this. This much portion is overlapped. Huh? This much portion is overlapped. You, if you see the figure carefully, क्योंकि ये इतना portion circle में भी आ रहा है, इतना portion triangle में भी आ रहा है, that means it is overlapped. तो हमको उतना portion subtract करना पड़ेगा. ये क्या है ultimately? This is your sector. This is what? This is sector. सो एक सेक्टर हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. हमको एरिया किसका किसका ऐड करना पड़ेगा? पहले सबसे पहली बात, सर्कल और ट्रायंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा, उसमें से एक सेक्टर का एरिया हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो फिर अभी हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? This is an equilateral triangle. We know how to find the area of equilateral triangle. Yes, what is the formula for area of equilateral triangle? Root 3 upon 4 into side square. Correct. Now radius is 6 and side of the equilateral triangle is 12. Okay, we are having the radius also, we are having the side of equilateral triangle also, so we can find the area of shaded region. I am directly writing area of shaded region. It is equal to area of circle
plus area of triangle. The name of the triangle is AOB minus area of sector. The sector, give it name, हाँ, give the name to the sector, that is यहाँ पे आप P point ले लो, यहाँ पे Q point, तो POQ is the sector. So pi r square plus area of triangle is what? Under root 3 by 4 multiplied by side square minus area of sector is what? Theta divided by 360 multiplied by pi r square. Okay. तो 22/7 multiplied by r कितना है? 6 multiplied by 6 plus under root 3 by 4 multiplied by side of equilateral triangle is what? 12. So 12 multiplied by 12 minus theta is what? Central angle theta. What it will come? Central angle theta कितना आएगा? 60 degree. 60 degree because it is an equilateral triangle. So 60 upon 360 multiplied by 22/7 multiplied by 6 multiplied by 6. Calculate it and tell me the answer. 61 the 66 the this 6 and this 6 will get cancelled. Okay. यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 220 प्लस 44 कितना आता है? ये 264 आ जाएगा यहाँ पे. 264 डिवाइडेड बाय, नो नो नो, हियर देयर इज अ मिस्टेक. 22 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके, 22 into 36 it will be. So 22 into 36, 36 2s is 72, 36 2s is 72 plus 7, 79, 792 it will come. 792 plus ये 4 1 जा 4 3 जा 36 root 3 आ जाएगा ये minus 154. Now do the calculations and tell me the answer. 154 को इसमें से पहले सब्सट्रैक्ट कर लो यार. इट विल कम 8. 12 minus 4 is 8. 8 minus 5 is what? 3. 7 minus 1 is what? 638. 638 plus 36 root 3. 154 upon 7 आएगा शायद से. No, 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 no. Here also I have done the mistake in calculation. 22 6 120 plus 20 140. 132/7. 132/7, correct. Calculate it. Tell me the answer. Final answer. रूट 3 का वैल्यू हमको पता है, इट इज 1.73. Yes, what will be the answer? What will be the answer?
Upon 7 here also is remaining, I think so. 22 into 36, 792 upon 7. Yes, what is the answer? किसी को नहीं मिला है क्या आंसर? श्रावणी, गौरी, विराज, 155.4. Okay, 155.4. Its unit will be centimeter square. So this will be the area of shaded region. 156.5 you are getting. Okay, there might be a calculation error then. अभी देखो 792 माइनस 132 कर लो पहले यहाँ पे. 792 माइनस 132, 0660 अपॉन 7 आ जाएगा वो. ओके, सो 660 अपॉन 7 प्लस 32 अंडर रूट 3. तो इसको डिवाइड कर लो, यू विल गेट द वैल्यू इन डेसिमल. तो 660 divided by 7, 7 8 is what? 56. 9 is 63. So 63, 30. So 4 is 28. 2.0. 2 is 14. 60 तो 7 8 जा 94.28 आ जाएगा ये. और 36 रूट 3 यानी 1.73 multiplied by 36 कर लो. Whatever will be the answer, you add both the values, you will get the final answer. See, some error might come, means after the decimal someone will get different digits, someone will get different digits. That is what happened. Saili Pawar, Saili Pawar, Saili Pawar, why your mic is on? Do you have any doubt? Saili Pawar. The correct answer is 156.5 only. Okay. See the next question. Who will tell me how we will get the area of shaded region here? Yes. कैसे मिलेगा हमको area of shaded region यहाँ पे? See the figure carefully. It's quite easy. बहुत easy है. See this quarter circle 1, quarter circle 2, quarter circle 3 and quarter circle 4. ये चारों quarter circle मिला के एक circle बना देंगे और ये एक सर्कल अंदर है, तो यानी दो सर्कल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से बस दो सर्कल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर देना है. दैट इज योर आंसर. ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be what? Area of square minus 2 times of area of circle. Okay, we know the formula for area of square, that is side square minus 2 into pi r square. So what is the side of square? It is 4. Okay, so 4 square minus 2 into 22 by 7 into radius is what? It is 1. So 1 multiplied by 1.
So what it will come? 44 upon 7. How much it comes? 44 upon 7. Find out the value of 44 divided by 7. 7 6 is 42. 2 is remaining. 0.02 is 14. 6.28 it will come. इतना subtract कर दो 16 में से. Tell me the final answer. अभी देखो यहाँ पे ओरली भी कर सकते हैं हम लोग इसको. 16 में से 6 गया तो बचेगा 10. अब 10 में से 0.28 सब्सट्रैक्ट करना है यानी 9.72. ओके. Send your attendance. I'm sending you the link. Mark your attendance first. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? In a circular table, cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure 12.24. Find the area of the design. Link is not visible to me. How come? Others are telling it is visible. Shravani, please check what's the problem. Is your net on or off? ओके तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? ये डिजाइन का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो उसके लिए हमको सर्कल के एरिया में से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? रेडियस इज गिवन टू अस. ओके. सपोज दिस इज द सेंटर और यहाँ से ये सेंटर से लेके ये ए पॉइंट तक ये हमारा रेडियस है. ओके. हियर दिस इज द रेडियस. ओके. हियर दिस इज द रेडियस. सो हमको सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड भी निकालना पड़ेगा. देन ओनली वी विल गेट द एरिया. हाउ वी विल गेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल नाउ हियर? यस. Sorry. How we will get the area of equilateral triangle here? We don't have the side of equilateral triangle. How we will find it? Yes, anyone? Okay, no problem. Only 1 minute is remaining. हाँ बोलो. Yes, who is telling? Area of circle minus area of equilateral triangle. हाँ वो तो करना है हमको, नो डाउट श्रावणी, बट हमको साइड चाहिए ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का. We are not having the side of equilateral triangle. So how we will get the side of equilateral triangle to find its area? Okay, Viraj is telling 1/2 into r square sine theta. One half into r square sine theta. But where we will apply it, Viraj? Sir, those radius, first the angle is 60 degree. Each angle in equilateral triangle is 60 degree. So that radius would be bisecting it Okay. 30-30. So by angle sum property, if the center is O, Okay. the angle AOC will be 120 degree. So Okay. now we have theta and r is given to us 32 centimeter. So we Okay. can find. Okay. So for what you will do, you will find the area of sector
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारे पास आर भी है, थीटा भी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बाय दिस वे यू कैन गेट इट। टुमारो आई विल टेक दिस क्वेश्चन, डोंट वरी।